Hello my friends, today we will continue with our Deutsch, with our German, and we will talk about separable verbs and inseparable verbs. In German, we've got trennbare Verben, separable verbs, and nicht trennbare Verben, inseparable verbs. For example, regelmäßige Verben und unregelmäßige Verben. So, ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben ein gekauft. What can we see here? We can see that the perfect tense of verbs with the prefix is formed with haben oder sein, ja, und dem Partizip 2 and the participle 2. Bei trennbaren Verben steht beim Partizip 2 ge zwischen Präfix und Verbstamm. Yeah? So with separable verbs, ge is placed between the prefix and the verb stem. Regular verbs, prefix plus ge plus verb stem eingekauft. Irregular verbs, unregelmäßige Verben, are formed with prefix ge plus verb stem plus n. Angerufen, ja, zurückgekommen. It's about trennbare Verben, nicht trennbare Verben. We have the same stuff here about regelmäßige Verben. So, regelmäßige Verben, these are regular verbs. Unregelmäßige Verben, these are irregular verbs. I think it's clear, right? And here we have almost the same scheme. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben vereinbart. No ge. And with unregelmäßige Verben, we have beantwortet, no ge, and bekommen, again, no ge, no ge. What rule can be observed here? The participle 2 of the inseparable, nicht trennbare Verben is formed without ge. Regular verbs, verb stem plus t or et. Vereinbart. Irregular verbs, verb stem plus en. Bekommen. Right? In statements and WH questions, the helping verb is in the second position. The participle 2 is placed at the end of the sentence, like wir sind mit 2 Stunden Verspätung abgefahren. If you have the question, it's gonna be like wann seid ihr abgefahren? In yes/no questions, the helping verb is in the first position. The participle is placed at the end of the sentence. Hast du schon einen Termin mit dem Kunden vereinbart? Das ist alles. That is all about trennbare Verben und nicht trennbare Verben. And we are going to have lecture 5 about Präteritum. Dankeschön und auf Wiedersehen.